Hello, my awesome students. This is Rachna Gulati, welcoming you all to this exciting session of Padho Punjab, Padhao Punjab, an initiative of Department of School Education, Punjab. Let us enlighten the world with the light of knowledge. So, dear students, are you ready to dive into the stream of knowledge? With this poem, where the mind is without fear. So, here we go and start with a great and amazing brainstorming session. Dear students, I will give you some hints and you try to guess who this great poet is. Listen to the hints one by one. He is an Indian poet. He was awarded Nobel Prize in Literature. So, can you guess who this is? Okay, I will give you some more hints. He is popularly known as Gurudev. He is also the writer of our national anthem. Yes, you are quite correct. He is none other than Sri Rabindranath Tagore, the pride of India. Dear students, let us know more about Sri Rabindranath Tagore. प्यारे विद्यार्थियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ਦਾ ਜਨਮ 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। Tagore had no formal education, yet he was a genius. In 1912, when he sailed to England, he translated some of his poems and plays for his English friends. ਜਦੋਂ 1912 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। The collection was published under the title The Gitanjali with an introduction by Yeats and won Tagore the Nobel Prize in Literature. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ W.B. ਯੇਟਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। Tagore is the most versatile genius. He wrote poetry, drama, novel, short stories, essays, and literary criticism. Tagore जी एक बहुत ही वर्सेटाइल यानी कि उन्होंने ना केवल कवितावां बल्कि ड्रामास, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज ਅਤੇ ਐਸੇ और कई ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। He was an actor, an educationist, and a social reformer also. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। He is revered by every Indian. ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 1911 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੋਮ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਬਲ ਵਿਨਿੰਗ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सम्मिलित है। Dear students, before going through the poem, let us first see about the hard words and their meaning. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ meaning और ਉਹਨਾਂ ਦੀ usage ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। So let us start with the first word. You just repeat after me. First word, H-E-L-D, held, means clasped, ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। My daughter held the bag carefully. Second word, B-R-O-K-E-N, broken up, meaning divided into pieces. ਭਾਵ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। We often feel broken up at the time of failure. ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ अच्छी तरीके समझ आता है कि at the time of failure यानी कि असफलता दे समय विच असी काफी broken up feel करते हाँ। Third word, F-R-A-G-M-E-N-T-S, fragments. Dear students, it means bits or pieces. भाव छोटे छोटे टुकड़े। The beautiful was broken into fragments. So ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। Fourth word, N-A-R-R-O-W, means small or limited, ਭਾਵ ਤੰਗ। We shouldn't be narrow-minded. ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Fifth word, D-O-M-E-S-T-I-C, domestic, means local or home, ਭਾਵ ਘਰੇਲੂ। Cow is a domestic animal. Sixth word, D-E-P-T-H, depth, means deepness, भाव डूंगाई। He didn't know the depth of the canal, so he jumped into it. Let's move on to the seventh word, T-I-R-E-L-E-S-S, tiredness, means vigorous or energetic, ਭਾਵ ਅਣਥੱਕ। Success depends upon the tireless work. ਸਫਲਤਾ ਅਣਥੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Eighth word, S-T-R-I-V-E, strive, means to try or to struggle vigorously, ਭਾਵ ਯਤਨ। We must strive to do better. ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ try ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ninth word, P-E-R-F-E-C-T-I-O-N, perfection, means excellence, भाव
उच्चतम स्थिति. Sentence. Perfection comes with practice. उच्चतम स्थिति, सब तो बेहतरीन स्थिति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Let's move on to the 10th word. D-R-E-A-R-Y. Dreary means dull, uninteresting. ਭਾਵ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ. Doing nothing all day is a dreary work. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ dreary work ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ uninteresting, ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੰਮ ਹੈ. 11th word. T-H-E-E. D. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ word. It means thou or you. ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. For example, this is my prayer to thee, my Lord. 12th word. H-E-A-V-E-N. Heaven means paradise. ਭਾਵ swarg. The happy prince and swallow found place in the heaven. Dear students, moving on to the 13th word. A-W-A-K-E. Awake means to wake up. Pa jagna. We should be fully awake to the danger of corona. ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 14th word. K-N-O-W-L-E-D-G-E. Knowledge means awareness. ਭਾਵ ਗਿਆਨ. We should keep on increasing our knowledge. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 15th word. S-T-R-E-T-C-H-E-S. Stretches, which means to extend. Be elastic. ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਣਾ ਔਰ ਫੈਲਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Sentence. Stretch the rubber band more. So dear students, I hope now you are all very well aware with the pronunciation, spelling, and the meaning of these words. You now also know the usage of these words. So let us see whether this given exercise is easier for you to do. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. You just read the sentences and try to find the correct word which could be filled in these blanks. First sentence. Sand consists primarily of dash rocks. He couldn't judge the dash of the swimming pool and jumped. Everyone wants his head should be dashed high with dignity. We shouldn't be dashed into fragments. The whole world is like a family. We should aim at accuracy and dash in life. She dashed for perfection in everything. If we have
enough dash, we can fight against coronavirus. I will pause for some time here and you all try to write the correct words. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Okay, now let us check whether we have done this exercise correctly or not. Here we go with the answers. So first sentence, sand consists primarily of fragments of rocks. He couldn't judge the depth of the swimming pool and jumped. Everyone wants his head should be held high and dignity. We shouldn't be broken up into fragments. The whole world is like a family. We should aim at accuracy and perfection in life. She strives for perfection in everything. If we have enough knowledge, we can fight against coronavirus. Excellent, those who have tried well. Let's move on. Now, dear students, this poem is written by Rabindranath Tagore. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। This poem is post-independence poem. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। The poem is written in the form of a prayer. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। In this poem, the poet prays to the God that his country should be free from all evils. ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਜਾਏ। The people of the country should have no fear in their minds. Moreover, the people should have sense of dignity. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮ सम्मान ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। The poet dreams of a nation where knowledge would be free. He prays to God for his countrymen, so there should be no division among people based on their caste, creed, color or region. ਕਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। The poet prays for the country where people would be truthful and hardworking. ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। He wants his countrymen to keep working for perfection. ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚਤਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। Now, dear students, let us recite and enjoy the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason
has not lost its way into the dreary desert of sand, of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country away. O Father, let my country away. So, did you enjoy the poem? Let us now go stanza-wise explanation. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Dear students, the first line of this stanza, where the mind is without fear and head is held high. In these opening lines, the poet prays to the God that his country should be free from all evil. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣ. The people of the country should have no fear in their minds. ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਨਾ ਰਹੇ. The people should have sense of dignity so that they will be able to hold their heads high with honor. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ. Where knowledge is free. ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ knowledge would be free. Free ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. Education should not be restricted to the upper class only. ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. But everybody should be allowed to acquire knowledge. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. In these closing lines of the first stanza, the poet prays for the unity of the entire world. ਇਸ stanza ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏ. There should be no divisions among people based on their caste, creed, color or region. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. So dear students, now it's time for an assignment. Read the stanza and answer the following questions that follow. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. Who is the poet of the poem? What does the poet want to be free in his country?
What does the poet mean by narrow domestic walls? So here we end this session and you try to write the answers of these questions. All the best. Thank you. Hope you liked this session. Goodbye till we meet again.